sur la voie dans laquelle nous sommes engagés, qu'il s'agisse de l'écoute ou de l'étude de l'enseignement, de sa réflexion comme de sa mise en application, de sa pratique de la méditation. Il est important que nous considérions tous les êtres vivants, quelles que soient leurs conditions, et que nous développions la motivation altruiste, que nous envisagions, mettons tout en œuvre pour réaliser la pleine bouddhéité, et ceci dans l'intérêt du plus grand nombre. Donc, c'est quand nous nous engageons ainsi, important à la fois de se rappeler, de se souvenir du fait de reconnaître cette opportunité, toutes ces qualités, cette précieuse existence humaine, et également d'avoir une motivation altruiste et de nous engager dans la pratique. 다 저당때네 담배 추 라마 개위신이지 샤네 퇴배 되네 되게 평라 추 퇴발라 때네 되네 뒤 추지 된 하코네 샘지 된데 삼바 퇴발라 때네 삼바 용그래 추지 되네 추 삼발라 때네 메시제 되네 메시제 바 대등도 곰 야 되네 곰발라 때네 뒤게 되네 샘지 내로 또데 되네 산지지 곰바 도고요레 세대인자 되네 타도라나 메바 조베스 코르베 동ар 탐제레 드론네 산지지 곰바 란데다 현데 되니 탈심바 산지지 곰바데 슈트삼 공좀 제비기 다 고바스 제비 그래서 in order to realize the essence of the Dharma, the vehicle, important vehicle for that is first learning of the Dharma, hearing and learning of the Dharma. The benefit or the purpose of learning of the Dharma is that is what brings understanding, gives understanding. And then second is through reflection. Through reflection, it gives the benefit of gaining further certainty in the understanding. And further confidence in the understanding that one has that has occurred from learning. And then, most importantly, applying into practice, assimilating the meaning of what one has understood through practice. And the practice is what the benefit of the practice is, developing the different stages of insight, different stages of realization, and leading to the complete realization of enlightened mind. So it is through the process of learning and reflection and practice, so the full breadth of the Dharma, or the totality of the Dharma could become assimilated in one's being and therefore realized. And so that's why that these 3 points are so important. Afin d'être à même d'avancer sur la voie et d'atteindre la réalisation de la bouddhéité, il est nécessaire que nous étudions, nous écoutions l'enseignement
Et de cette étude va découler une certaine compréhension. Ensuite, appartient que nous réfléchissions à cet enseignement, à cette étude, et de cette réflexion, une compréhension plus profonde va découler, des certitudes vont être établies, et à partir de cela, il va falloir mettre l'enseignement en pratique, et en fait c'est la partie la principale de ces différentes activités, c'est au travers de cette de mise en pratique de la méditation que la compréhension va s'affiner, que des révélations, des connaissances vont être manifestes, et cela nous permettra d'évoluer vers la libération, vers la plénitude. Donc, c'est pourquoi ces trois activités du Dharma, l'étude, la réflexion, la mise en pratique, la méditation, sont extrêmement importantes. Töba Mirik Musil Dromeis Kumbola so media Norji Cho. Kundo Mumbe Janjum Sunjahi Tabsur Menga Toba Troji Chos. Sombanes. Chu Töba la Pen Tana Tambi Chu Töba la Tene. Rangi Semji Temu Marik Patamji Selmi Selvi Chane. Mirik Mumbasar wala tene chö thöbate dromea nimatar res chö thöbate Mirik Mumbasar wala tene dambe chö thöbege dön hibege yönden nor thöbege nor yona chögi dön hibege nor yona di norde tene kumala soba yenda ki pena cher medu peki tene nor namje nane chodu kyurbate töbeki nor tene dambe chö töbala tene chögi dön hibate hirapke chönjatabite tene kundu mungbeki zhao ngaranzo korwala chamcheki tawa temu maripa mungbate zhata veres ten zombeki chönjatabite tene dambe chö hibeki hirapke tene chönja chodu kyubare tene rangeje nyakaptan tardu kundu tene je mahibe ne kare yenayang tabji chot tamje tene 대간주 저와효사 되네 조복이 초도 결바데 되네 퇴바이요나 퇴백이 퇴바데 되네 조복이 초도 결바데 되네 산지지 띠아라블레 되네 최 퇴바지 그렇게 되네 연대라 대다비요 손바레스 근데 연다 되네 최 퇴바세 되게 말아도 오늘 전에 서라 같이 보내요 Just in acquiring the wisdom of hearing or learning the Dharma, in itself alone, there is a tremendous benefit. And in the teachings of the Buddha, it is pointed out that it is through developing the wisdom of hearing or the benefit of hearing
is the one that dispels the darkness of ignorance, and or it is the benefit of learning is like kindling the lamp, like the sun or the lamp that dispels the ignorance, which is absence of know-how, absence of the knowledge of what it is. And whatever knowledge that one has gained through learning, through hearing, such wealth of understanding is the most special wealth, because this wealth cannot be stolen by thieves. This wealth of knowledge or understanding is that unique wealth which cannot be stolen or taken away. And when one has the wealth of learning or hearing available to one, this is the only skillful weapons to destroy the enemy of ego clinging, or the enemy of confused outlook. And it is through then this wealth of learning also is at the same time the best friend, the friend that helps one gain the right understanding. And so it is the best spiritual friend, in that whatever doubts, whatever questions, whatever deficiencies in the way of lack of knowledge that we have, and the learning, the opportunity to learn is answer for the questions, answer for the doubts, and answer for whatever is lacking in the way of understanding. So in this way, such is just the benefit of only learning the Dharma. Bien entendu, l'écoute ou l'étude de l'enseignement est extrêmement importante. La simple écoute de l'enseignement est extrêmement, ou la simple étude de l'enseignement est extrêmement importante et dotée d'innombrables bienfaits en elle-même. Il y a ainsi un proverbe en fait qui parle de cela en disant que l'écoute, la compréhension qui découle de l'étude de l'enseignement est semblable à une lampe ou à la lumière qui dissipe les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. Et en ce sens, on compare donc cette compréhension soit à une lampe, soit à la lumière du soleil qui dissipe l'obscurité. En l'occurrence, donc cette compréhension dissipe les ténèbres de l'ignorance et la confusion du cycle de l'existence. Également, il est dit que la compréhension qui découle de l'étude de l'enseignement est semblable à un bien précieux ou à un joyau, un bien qui en fait ne peut être, qui est supérieur à tous les autres biens matériels, en ce sens qu'il ne peut être volé par qui que ce soit. Ce bien précieux, en même temps, est l'arme de la sagesse par laquelle il est possible de couper tous les doutes qui soient et de couper notamment la saisie égocentrique et la confusion qui résulte de
vision qu'on porte sur les apparences phénoménales. Et en ce sens, c'est donc l'épée de sagesse ou l'arme de la sagesse qui va mettre un terme à cette saisie. Et d'autre part, on compare la compréhension de l'étude au meilleur ami spirituel, parce que cet ami disponible est celui qui va nous permettre de couper tous les doutes, toutes les hésitations quant à l'enseignement, également apporter toutes les réponses dont nous avons besoin sur le cheminement. Donc, en ce sens, il est dit que les bienfaits qui découlent de l'étude de l'enseignement sont innombrables, semblables à une lumière qui dissipe la confusion, semblables à un trésor qui ne peut être volé, semblables à l'épée de la sagesse qui tranche l'ennemi qu'est la saisie égocentrique, et semblable au meilleur ami spirituel qui éclaircit le chemin. Donc c'est pourquoi les bienfaits qui résultent de l'écoute sont innombrables. The realization of twofold benefit, or the realization of perfect Buddhahood, which is the source of the twofold benefit, personal realization of complete enlightenment, and also at the same time endowed with the abilities to benefiting others. So this realization, which is the source of the twofold benefit, is accomplished through practice, through having fully assimilated and familiarized with the essential meanings of the Dharma. And the support for practice to occur, meaningful practice to occur, is to have understanding of the Dharma, and through reflection and having gained further and further certainty in the understanding. But understanding occurs because of having the opportunity to learn, to hear the meaning of the Dharma. So in this way, like any other situations, it occurs in the form of cause and result. Cause and result of each other. So here also again, that the process of learning is the cause for understanding,
and reflection of what is understood, gaining further confidence, is the cause for being inspired to practice and to apply. So, and this, the practice causing realization. So in this way, that in a chain of cause and effect, it takes place. So from that point of view also, again, the learning the Dharma, gaining the knowledge of the Dharma is important, because all the other cause and results could not happen without first initially having gained the knowledge of the Dharma, being informed of the understanding of the Dharma. And since learning of the Dharma is so significant, so important, therefore, going through the life stories of the great masters of the past, one often comes across in their lives that how in simply acquiring the understanding of just as little as 4 lines of the Dharma, that these great masters of the past or practitioners of the past are willing to go through any extent and even give their lives up to be able to just learn the meaning of 4 lines of the Dharma, and because of the very important purpose behind it. And then at the same time also the life stories of the past practitioners and the great translators who have journeyed and distance, given the time and circumstances, gone through all the hardship just simply to be able to hear the Dharma from authentic spiritual friends and gain the knowledge. And so such life examples, life stories are that examples or expressions of how important it is to, in the first place, gain true knowledge, authentic knowledge of the Dharma through authentic spiritual friends. And so in this way, for us also, and given all of these reasons, that we should know or appreciate the fact that learning or gaining the knowledge of the Dharma is very meaningful and very important. La pleine réalisation de la bouddhéité et des qualités qui y sont associées, ainsi que le double bienfait, à savoir son propre bienfait comme celui d'autrui, dépend essentiellement ou uniquement de la sagesse qui jaillit de la méditation, de la familiarisation et de l'intégration de l'enseignement dans son existence. Cette réalisation dépend donc uniquement de la méditation, de cette familiarisation, et celle-ci elle-même découle en fait de la compréhension, de la certitude qui résulte de la réflexion sur l'enseignement. La réflexion de l'enseignement découle de notre compréhension de cet enseignement qui résulte par l'étude ou le fait d'entendre l'enseignement. Donc, c'est pourquoi il est dit à nouveau ou également que l'étude, l'écoute de l'enseignement est fondamentale ou extrêmement importante, parce que c'est de cette connaissance de l'enseignement que va venir une certaine compréhension, que cette compréhension va nous servir de support pour notre analyse, notre réflexion, et quand notre réflexion porte ses fruits, à ce moment-là, naturellement, il y a l'engagement dans la familiarisation, l'intégration, à savoir la pratique de la méditation, et cette pratique va déboucher sur la réalisation. Donc c'est ici également, encore une fois, une notion de cette loi universelle de causalité, à savoir que ces trois aspects de notre activité du Dharma sont liés les uns aux autres, un peu seulement sous forme de cause et d'effet,
savoir que la cause de l'étude va entraîner cette compréhension. De cet effet de la compréhension va naître une réflexion qui va déboucher sur des convictions intimes, et ces convictions vont nous mener directement à la pratique de la méditation qui, elle, à son tour, va déboucher sur la réalisation de la bouddhéité et les bienfaits qui y sont associés. Donc c'est à nouveau une question de loi universelle, loi naturelle de la causalité. Et ceci est illustré également, donc, d'où la nécessité de l'importance qui est attachée ou qui est portée au fait d'étudier l'enseignement, et qui est considérée en ce sens comme étant la base ou la cause initiale sur lesquelles vont se développer réflexion et méditation. C'est illustré également par les exemples des maîtres passés, qu'il s'agisse de l'Inde ou par la suite d'autres pays. Par exemple, comme nous l'avons vu déjà l'autre jour, il était à plusieurs reprises, de nombreuses histoires attestent de ces maîtres, de ces pratiquants en Inde qui, au péril de leur vie, préféraient mettre en question leur vie plutôt que leur recherche du Dharma. On dit même dans certains cas pour simplement écouter quelques vers ou comprendre quelques vers du Dharma, quelques strophes, ils étaient à même presque de risquer leur existence pour arriver à entendre cet enseignement. C'est dire pour eux l'importance que représentait la simple étude ou en l'occurrence l'écoute de l'enseignement auprès d'autres maîtres. Également, ces exemples se trouvent par la suite dans le cas de la tradition tibétaine, avec tous ces grands traducteurs qui quittèrent leur pays au risque de nombreux dangers, parcoururent de très grandes distances et qui eux-mêmes se rendirent en Inde pour recevoir les enseignements des maîtres et accomplis, ceci sans tenir compte de tous les dangers et les difficultés d'alors qui menaçaient leur existence sur ces longs voyages sans véritable moyen de transport. Donc, c'est différent, et ceci, la motivation qu'ils avaient était uniquement tournée vers l'étude, vers la connaissance du Dharma, d'où l'importance qui est donnée donc à cette étude de l'enseignement. Et si nous y réfléchissons, nous devons comprendre également combien cela s'applique également à notre situation, et quel effort, fort enthousiasme nous devrions accomplir pour nous aussi mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que nous développions notre connaissance de l'étude même du Dharma. Ngondo tumo mayin bin ngondo la ye yebe tene sumba ta mandal tene mandal sengen te mandal sana kari tyoyimba mandal te mapuna kyon kari yore mandal puna Shangpa kare, goba kare, yunden kare, di ko la tene tangen rishi desi chan shuyin. Now, among the preliminaries, the second one being the uncommon preliminaries. And within the uncommon preliminaries, the third one is mandala offering. And so now I would like to provide some explanation, instruction into this particular
uncommon preliminary practice. What is the mandala offering? And what is the benefit and the virtue of applying such practice, that of mandala offering? What is the shortcoming or the disadvantage and the defect of not applying such a practice? Revenons maintenant aux commentaires en ce qui concerne les préliminaires, second type des préliminaires non communes ou spécifiques. Et nous abordons le troisième point, à savoir l'offrande du mandala. Et pour ce faire, je vais vous donner quelques explications d'abord sur qu'est-ce que c'est que l'offrande du mandala, le mandala, pour quelles raisons, pour quels bienfaits effectue-t-on cette pratique, et quels sont les inconvénients et les désavantages à ne pas faire l'offrande du mandala. 다 멘더 sana tene 다 다당가랑 주디 갑라 tene 가릴라 된다 간데절라 삼로 땅고 요르사나 다 멘더 생게 데 마랑소 지겐게 감디게 뇌다 뇌진지 겐다 주지 semjen 데게 tene 주지 semjen게 뇌당 원주 라 소베 뇌주게 tene 고바텔라 tene 난다 라바레스 난다 세디 티트는데 때네 지대게 감비 르주 고바다나 요레스 때네 다테 만더 풀사나 간데지 프루고 요르사나 때네 때네 노주기 감지 고바데 탐제 마랑수 로이기 미비기야 살담네 tene te purve yul tene sanje da chu da gendu tene zawa somla sopi kyabje namla tene yanganzu debe ki kuin lande burve ki mekpacha ba tela tene mandarin burwa asla. The meaning or the definition of mandala at the particular stage, the particular context that we are applying in the preliminary context means the all of universe, outer the universe and inner objects, beings contained within the universe. That all of universe is therefore referred to as mandala, and whatever in the way of beings, whatever in the way of materialities, material things that exist, and that becomes manifest in the world or in the universe. So that is what is meant by mandala. And to make mandala offering means bringing forth the presence of the enlightened objects of the refuge, the three jewels of Buddha, Dharma and Sangha, as well as the three roots, and through the gatherings of enlightened objects of the refuge, in the presence, in the mental presence of the enlightened objects of the refuge, and with confidence in the enlightened object of the refuge, one expresses the mental attitude of making the universal offering to the enlightened objects of the refuge. That is simply the meaning of making offering.
that attitude of offering the universe to the enlightened objects of refuge. Qu'est-ce que c'est que le mandala? Mandala, dans le contexte où on le prend ici, à savoir dans le cadre des pratiques préliminaires, se réfère à la fois à l'univers et à ce qui est contenu dans l'univers. Donc l'univers est envisagé comme une dimension ou un vaste réceptacle dans lequel est disposée la manifestation ou apparaît la manifestation aussi. Et donc cela concerne donc le monde et tout ce qu'il contient. Ça c'est la notion de mandala dans le sens où nous sommes ici par rapport aux pratiques préliminaires. Et l'offrande ici, c'est considérant cet univers, donc toute l'immensité du monde et des créations, des manifestations qui y sont, des biens, nous générons mentalement en face de nous la présence des êtres éveillés, des trois joyaux, et avec respect et avec une grande confiance, nous faisons l'offrande de cette visualisation, l'offrande de la représentation de l'univers et de ce qu'il contient. Nous l'offrons aux êtres éveillés ou ceux qui représentent les êtres éveillés. C'est cela ce qu'on entend par l'offrande du mandala. gopa penyo kari yore sana tene ta mendra probati ke tene penyo gopa tenzo tene ngazo yang kazang ngazo sheba jindu dana sheba jindu ko junje tenje ron jomba gyodenje yang leres junje o te yindu tene kari sana tene mendra te tabu probala tene goba penyo kari yore sana o tene tata nganzo mendra pibi samba de jana range semji gone tongwe ki sem yoba yindu di ke zincha ngobo longjo lan zeji chape ki zincha ga lo de pa nyondu rowa o tene te zamdo maze tene mendra pawale tene nega korwene dela yang tene chi diji tamje sonam chi cho sa pa del tene yungu yore tene yensa tene mendra pawale tene sonam chi cho zo yore cho zo pale tene tene nganzo korwene dela yang diji tamje tene chele tene jongwa o tene tardo lana meba sangye ji gomba top charbe nega la tene sangye ji zuku ni ji tene rowe ki to ja chambon je to ba dayang tene sonam ji cho sa pa le tene jonggo yore tene yensa tene goba la tene o ta nandra pi goba tene de to re The virtue or the benefit of making the mandala offering is clear from actually the explanations that have been made earlier this morning in connection with the truth of cause and effect. How certain cause produces certain result by the virtue of the truth of interdependence, and so the benefit would be an expression of cause and result, and the offering of the mandala is familiarizing one's mind with the attitude of extending, having the visualizations, the imagination of making the universal offering and just giving, is the attitude of extending, attitude of letting go. And this attitude of extending and letting go results into the
this as a cause results into the diminishing of one's habitual patterns of attachment, one's habitual patterns of clinging. And therefore, that uprooting such habitual patterns, diminishing and gradually uprooting such patterns of mind. Also the benefit is, whatever, for instance, in the way of happiness, comfort and well-being that one experiences, mental and physical well-being and comfort that one experiences, is as a result of past activities of merit accumulation. And so therefore, in order to lay the cause for future experience of happiness and well-being, I mean, just in a sort of mundane context of physical well-being, mental well-being, that one must plant the cause, and through the merit accumulation. So in this way, it is beneficial even for the comfort, for the well-being within this lifetime, again, by the power of cause and effect. And more importantly, that when one experiences the realization of complete enlightenment, right, and thus is able to manifest in physical forms, make physical manifestations. And these physical manifestations of one's enlightened mind, being source of tremendous benefit for other beings, is also the cause for the ability to manifest in varieties of forms, is because of merit accumulation. And so the mandala offering being one of the most important method of merit accumulation. And so these are some of the main reasons or main benefit of the mandala offering. La raison ou les bienfaits de l'offrande du mandala se situent également dans la loi universelle de causalité et dans l'interdépendance des phénomènes entre eux, et sachant qu'une cause entraîne un résultat. Et ici, par l'offrande du mandala, ce qui est sous-tendu, c'est dans cette notion d'offrande, du moins ce qui concerne le travail de l'esprit, de l'imagination, le fait de développer cette dimension de l'esprit, de la pratique du don, de l'offrande, cela agit en tant que cause. Cette cause produira le résultat, savoir de moins de saisie égocentrique, et la pratique de l'offrande est un moyen de remédier aux tendances habituelles qui sont celles de l'attachement et de la saisie. Donc à ce niveau-là, par l'offrande mentale qui est effectuée, notre esprit va, en tant que résultat de cette offrande, en tant qu'effet, va éprouver moins de saisie et d'attachement. Par ailleurs, toujours dans le cadre de cette loi universelle de causalité, considérons que toutes les situations de bonheur, de plaisir, de joie, etc., conditions d'existence favorables, résultent en fait des actes accomplis antérieurement, et en tant que tels par l'offrande du mandala. C'est aussi un moyen, il résulte des actes antérieurs accomplis et donc du karma positif accompli ainsi antérieurement. Et par cette offrande du mandala, c'est aussi une méthode d'accumulation de karma positif qui va être source de bienfaits tels que bonheur, joie, bien-être, etc. Donc il s'agit essentiellement, au travers de cette pratique, de développer
l'activité positive afin de développer le pouvoir de l'accumulation d'activités positives. Et cela s'entend également à un niveau plus profond peut-être, en ce sens que lorsque nous atteignons à la réalisation de la bouddhéité, nous opérons, nous œuvrons en même temps pour le bien de tous les êtres, et cette œuvre ou cette activité pour le bien de tous les êtres advient au travers du déploiement des corps formels, ou ce qu'on appelle les deux corps, les deux types de corps, ou deux sortes de corps qui vont œuvrer à travers d'émanations, de développement pour le bien des êtres. Donc c'est ici également c'est de l'accumulation du karma positif que vont découler le déploiement des corps formels. Donc c'est pourquoi tels sont les principaux bienfaits donc de l'offrande même du mandala. 다 멘더 마프비 교용 가르사나 되네 맞도 다 다다시야나 대바나 게레 하도 되네 산지지 두고 토지 유요 말에 내가 코르기네 달아야 되네 대지 탐지 용의 용수고요 말에 대마이바 다당 알아도 카도로 소스잖아 다만 맞도 단진 진짜 되네 다시 두고요 말에 진짜 때 마이게네 교용 가르요르잖아 되네 맞도 다다 동ар 탐지 또데 진짜 샘지 때문에 진짜 되어 발했는 맞아 동ar 탐지 될 때는 기요레스 대인자 때는 나라 마비 비켜는데 The defect or the limitation of not applying the practice of offering or practice of mandala offering is then one would experience the reverse of the benefit in that in the absence of the application of the skillful method of mandala offering, there is no way to experience the result of the physical manifestations of enlightenment that is source of benefit from the ultimate point of view. And one will not be endowed with the ability to manifest in physical forms to benefiting beings. And nearer at hand, happiness and well-being, physical and mental happiness and well-being that cannot come about as a result of making mandala offerings, accumulating merit, will not happen because there is no cause for such. And even nearer at hand and more sort of pertinently is the one's mental afflictions of clinging and attachment will not diminish and will not subside. And if there is no subsiding, no diminishing of the mental afflictions, that of clinging and grasping and so forth, then of course there will be no end to suffering, because such conflicting emotions or mental afflictions are the source of sufferings. So in this way, that in the absence of the application of the mandala offering, and that one would be bound by such limitations, again by the very truth of cause and effect. Les inconvénients ou les désavantages de ne pas effectuer l'offrande de mandala sont en fait tout simplement l'inverse des qualités qui résultent de l'offrande, à savoir que par défaut d'accumulation de vertus, d'activités positives, nous ne serons pas à même d'atteindre la réalisation ultime, à la bouddhéité, et nous ne serons pas à même de manifester les corps formels qui œuvrent pour le bienfait de tous les êtres.
À un niveau moindre, le bonheur, les joies, le bien-être de cette existence découlant de l'activité, découlant de l'activité positive, si nous n'effectuons pas l'accumulation du mandala, faute d'accumulation, ultérieurement, le bonheur, le bien-être, etc. ne sera pas non plus une donnée de notre existence. À un niveau moindre, ou beaucoup plus immédiat, tout simplement si nous ne nous entraînons pas notre esprit à la pratique du don, la tendance naturelle qui est celle de la saisie, de l'attachement ne diminuera pas, et si cette tendance à la saisie, l'attachement ne diminue pas, alors les souffrances et autres difficultés adviennent puisqu'elles résident essentiellement dans cette saisie égocentrique. Donc ce sont là les désavantages ou inconvénients de ne pas pratiquer l'offrande de mandala, et là encore cela se situe dans le cadre de la loi de causalité. Donc n'accumulant pas le karma positif, les bienfaits qui en découlent, qui devraient en découler, n'adviennent pas également. Da mentor ke tenin jiten ke ko ban nam ya de ona kade ji samatan ku go yor sana da chidan jiten kham je nam ya sen ke ko ba de la mara zu tene semje su su ke le je nang wa cheru sha ne tene nang sur tam ke ma do tene mone thane ke jiten sen ke de ko ba ji bangbo ne trup ja ba ji tene yo ma re si tene yin za tene san ji chum den de ji jang tene 도단 규남네 durja suzuki leje nansur tadang tumpikin jiken ka namja koba mandawa mambo song yores tene terin kazang arang zuka na lena ina yang tene zambulingi yang koba chatur jinga zu tada tumongla tong digi yores dena ye nansur tadeba yungres yena yang ta ngarang zu tada mendra pubikabla ta karisana jadang ko namja koba karisana yang digi yores yena yang ta zo tene sanje je durja soso la song shape ke na ne tene tata ngara zo ka zo be mendra nyamne ka la tene chu mo ba ke lo tar de je ne tene usuri ja bo ra tene ling ye ling zhen ye o ta de la tene fa da mi ki kham da tene ko ba da 전주 남자 즉 송바 대답도 전에 말한 때네 삼로 땅에 되네 대천지 미비때 되네 맨날 땅 디칼 천부고 바다 된도 전주 삼네 다조 대 미비때 전에 조대 랑기 로이기 되네 지겐게 감기 고바다 되네 대양 되네 장매바다 되네 야쳐와다 된도 삼로 땅에 다 대탐지 되네 야 초지형 람잔나라 되네 로이기 땅에 tene chopa pruva yin samba tene jene pugu yore de pruva le tene ta di pruva taptela tene so ni ji na ne sonam ji chos as to how to make the mandala offering, the universal offering of the mandala, offering the universe as the mandala. Be it outer the universe, inner animate and inanimate objects contained within the universe, obviously there isn't a permanent universe that exists. As it is pointed out, again in the teachings of the Buddha, the different aspects of the universe, or the different types of worldlings that makes the whole notion of universe,
is no other than from the point of view of the truth of cause and effect again, no other than the projections of the minds of beings because of their own karmic outlook, is the result of the karmic patterns being experienced in that kind of visual, experiential, material manifestations. So there is no sort of definite universe that exists on its own independently, but rather dependently existing on the basis of the collective karma patterns, karmic patterns of beings. So in that way, a universe does not necessarily have to be in one particular way or form. And in the present time, the world, the universe, as it exists, as it manifests to us in its very particular ways to ourselves, in more seemingly similar ways to us, is dependent on our own similar sort of collective karmic outlook or individual karmic outlook. And the basis of that is manifesting. So when thus one is making the mandala offering also, that there is no limitations, there is sort of basically no boundary as to this is how the universe has to be. It can be how you perceive it, how your mind perceives of it. So in that way there is no definite boundary. Nevertheless, the Buddha, with vast insight and seeing the varieties of ways in which universe manifests to sentient beings because of their karmic outlook, and so in accordance with the capacities, in accordance with the mental outlook of sentient beings, various different sort of dimensions or aspects of universe is described in the teachings of the Buddha, sort of Buddhist cosmology. And yet the most common one among all of that is the idea of universe presented by the Buddha in the Abhidharma teachings. So the mandala offering that we are talking about and that we apply as a practice for making the universal offering is the universe from the point of view of the Abhidharma teachings by the Buddha, and where the universe is explained in a way that in the center is Mount Meru, and then there is the in the four main directions there is the four principal continents and the 8 sort of subcontinents and so forth. And so in this way visualize the universe as a mandala from the Abhidharma perspective, and when we actually apply the practice, along with of course the important act of the visualization, and to support that then we use the material objects of the mandala plate and heaping of the rice grains, what have you, on the mandala plate, symbolizing the different aspects and characteristics of the universe. And not only limiting in using the inconceivable sort of the capacities of mind, and when we make the mandala offering, not just limiting to whatever the object that we are offering, but allowing our mind to think that innumerable number of such universe that we are offering, not just the symbolic one, but and that also vast and immeasurable and continuous, and so allowing the mind to thus engage fully in the offering the vast and immeasurable offerings. And through the mandala offering,
in the practice of the Dharma, we talk in terms of the importance of the two accumulations. Accumulation of merit and accumulation of wisdom. And so, the applying of the mandala practice is one of the principal methods for accumulating, among the twofold accumulations, accumulation of merit. Quand nous faisons l'offrande du mandala, nous le faisons donc suivant ce que nous avons dit préalablement, à savoir la représentation de l'univers en tant que réceptacle et de tous les biens et de ce qu'il contient. Bien entendu, nous pourrions plutôt la description que nous avons de l'univers dépend essentiellement des concepts, des tendances que nous avons, dépend de la façon dont nous avons de le percevoir. Ce n'est pas qu'il ait été créé, qu'il soit dans une forme définitive, mais là encore, c'est une question de relation, d'interdépendance des phénomènes, relation de cause à effet, et la description de l'univers résulte ou dépend des tendances des individus et de la façon qu'ils ont d'appréhender cet univers. Et on pourrait donc, en ce qui concerne l'offrande du mandala, offrir l'univers tel que nous le concevons, tel que nous l'imaginons de nos jours. Néanmoins, le Bouddha, dans sa grande compréhension, dans sa sagesse et son intention d'aider les êtres, dans sa volonté de discipliner ceux qui devaient le suivre, et également dans sa connaissance des capacités des individus, du potentiel dont ils disposent et des moyens qu'ont ces êtres pour la pratique, a enseigné différentes versions, ou plutôt différentes descriptions de l'univers. Donc, suivant que l'on se place dans la tradition des sutras, de l'Abhidharma ou autre, les descriptions de l'univers l'univers au sens général, ces descriptions varient suivant les traditions dans lesquelles on se place. Dans le cadre de l'offrande de mandala telle que nous la faisons, nous nous référons à la description que le Bouddha a donnée dans le texte, dans son enseignement sur l'Abhidharma. Et ici, cela correspond également donc à la représentation, disons, la plus commune ou la plus générale, qui est en rapport avec les perceptions des êtres humains. Donc on pourrait dire c'est la description de l'univers suivant les tendances collectives aux humains ou suivant peut-être le karma qui leur est commun à tous. Et dans cette offrande de l'univers, telle qu'elle est représentée dans le texte de l'Abhidharma, nous considérons que l'univers est symboliquement représenté comme ayant une montagne centrale, un axe axial, une montagne axiale entourée de 4 univers, de 8 sous-continents, etc. Donc une vision détaillée par rapport à l'Abhidharma qui semble correspondre aux tendances des êtres humains. Mais encore une fois, c'est une description parmi d'autres, et dans cette offrande, non seulement nous offrons les différents points qui sont énumérés dans cette description, mais également en y incluant tout ce qui pour nous a une certaine symbolique, une certaine valeur, et l'offrande que nous faisons ainsi est bien entendu basée d'un point de vue matériel sur des objets comme le support qui va servir à cette offrande, éventuellement les pierres ou les graines qui sont utilisées pour l'offrande d'un point de vue matériel, mais au niveau de l'esprit, il s'agit essentiellement d'une offrande symbolique
dans laquelle, bien entendu, nous ne sommes pas limités par les concepts, où il n'y a pas de limite. Donc ce mandala, cette représentation du mandala est multipliée à l'infini, extrêmement vaste, extrêmement grand, doté de toutes les qualités de beauté, etc. Et c'est ceci qui est offert donc aux trois joyaux. La raison de l'offrande ici également donc, se situe dans le cadre de l'interdépendance des phénomènes et dans la loi de causalité en vue de l'accumulation de karma positif. Nous parlons beaucoup dans l'enseignement de la double accumulation, d'une part l'accumulation de karma positif ou l'activité positive et d'autre part de l'accumulation de sagesse. Ici le mandala se situe, donc dans l'offrande du mandala se situe dans le cadre de l'accumulation d'activités ou de karma positif. 다 이시기 초 생길 때도 가르라고 요랬잖아. 근데 돈이지 따와. 다 돈이지 따와라고 요랬어. 이시기 초지. 때는 다 소남지 초다 이시기 초니 때는 송도 주바 때는 천이 바데 저 아주 깨시야 내로 또 빠지 마도라 때는 내 당보 발라 때는 용부터 벌었어 말이지. 대인도 때는 다 나라서 내 당보에 간대 냠내 지고 있잖아. 다 다긴 해바나긴 율 때는 소행다. 때는 뭐고 지대지 너주 평균라니 대숨대 때는 지금 숨지 남바 메바스네 때는 메바체는 로이게야 프로바텔라 소남지 초레시 디제스 때는 대답을 풀비 요르당 풀중어보 푸는게랑 대 탐제장 되나라 힘기 된족기 때는 넘버 주바 뭐버 주바 마인바 때는 지 멜람난게 나와다 유마다비 때는 지 이 삼백이 로이 예다네 예다바텔라 때는 넘버 마주바 이 삼백 로이 예다바텔라 마란조 레 담보베기 때는 이시지 초 세트です대인도 때는 대초니 다 상고요레스 By accumulation of wisdom, it means having the correct view of emptiness, and this leading into the correct realization of the view of emptiness, emptiness nature of all phenomena. And what a practitioner has to experience is inseparability of the two accumulations, accumulation of merit or virtue and accumulation of wisdom. But this is not something that happens initially. And the practitioner, having gone through certain stages of development, gained certain ground of familiarization and insight, then somewhere down the road there's a possibility that one can apply the two accumulations simultaneously or inseparably rather. Initially, that one attempts to familiarize oneself with the view of emptiness. And so when one is making the mandala offering, when there is the attitude that there is the gathering or the assemblage of the enlightened objects of the refuge to make the mandala offering to, and there is the whole universe with all the varieties of objects that manifest in the universe to offer, and yourself as the
the individual making the mandala offering, so the subject making the mandala offering. So there is this threesome points or reference points, and when making the offering with this attitude of objects and the subject and the act of offering, and this is what is known as merit accumulating activity, activity that causes accumulation of wholesome qualities. And at the end of the mandala offering in this way, then having the understanding, the intellectual understanding that in essence that these objects or points of references also lack the truth of existence, do not exist. So being able to at least approach them, ending the practice by being able to approach that their manifestations, that these reference points exist as much as dream-like, mirage-like. That while there is sort of manifestation but lacking the truth of existence, and then being able to end or allow the mind to relate to it in this way is the initial relationship to the accumulation of wisdom. And so we can say that this is the initial level's relationship to the correct view. Par exemple, de l'offrande du mandala. Et bien entendu, pour un certain état de développement sur la voie, il est compris que cette double accumulation de connaissances primordiales et de karma positif est simultanée ou indissociable. Néanmoins, pour un pratiquant de la première heure, il n'est pas évident d'envisager d'une façon complète l'accumulation de connaissances primordiales, et l'accent est davantage mis sur l'accumulation d'activités positives, de mérite. La difficulté de l'accumulation de sagesse réside dans la compréhension ou la réalisation de la vacuité. C'est pourquoi dans la pratique du mandala, tout d'abord, nous travaillons avec l'activité d'accumulation de mérite, de karma positif, et celle-ci s'effectue au travers trois points, à savoir d'une part l'objet vers lequel on va effectuer cette offrande, à savoir les trois joyaux, les êtres éveillés, ce qui est offert, l'acte du don, de l'offrande, à savoir cette représentation de l'univers, son symbolisme et tout ce qu'elle contient, et troisièmement, la personne, c'est-à-dire le sujet qui fait le don, qui fait l'offrande. Le sujet, l'objet et cet acte d'offrande, de l'interprétation de ces trois découle l'activité, l'accumulation d'activités positives. Et au terme de cette pratique, pour nous familiariser avec la sagesse ou l'activité de sagesse, l'accumulation de sagesse, pour nous familiariser avec la vacuité, nous réfléchissons ou nous considérons tout de même que cet ensemble de l'offrande n'a quand même pas une réalité définitive, que il n'y a pas dans cette offrande ou dans cet univers une entité qui puisse avoir une existence en soi, donc il n'y a pas de réalité authentique. Et nous comprenons que cette offrande, l'univers, soi-même, tout cela est semblable à un mirage, semblable à un rêve, semblable à une illusion, dépourvu d'une réalité qui lui soit propre. Et en faisant ainsi, on
on s'habitue ou on s'entraîne donc à développer l'accumulation de sagesse qui adviendra ultérieurement sur le chemin.
다 자자친부 원로라 주몽당 주몽마인바 체바르데 남바 순유베 다 체바르지 원로라 양 통마르 되네 코로알레 민중계 매바르 종대 되네 타르바 톰도이기 로 민중당 유이기 되네 니바 다부이기 라마 게위시니 제 가장 온도 송신네 다 제발 정원도 숨바데 되네 차제침도 곰라 미비겐스 다 차제침도 곰자 또 되네 가인바데 되네 모두 시아바레스 Again, in the practice of Mahamudra, there being the classification of preliminaries, core practice, and conclusions. And within the preliminaries, there being also various different classifications, and the third set of preliminaries being the special or the particular preliminaries. And within these particular preliminaries, there is the
subdivisions of 4 different aspects of the special or particular preliminaries. And the first being the causal factor, or understanding the futility and understanding the limitations of samsara, and therefore developing a more attitude of renunciation, and therefore one's mind becoming more and more dharmically inclined, as explained. And the second is the principal factor, that is the factor or the role of spiritual friends, which also has been explained. And the third factor within the special preliminaries is the focal factor or the objective factor as to what is the main sort of focus, what's the main objective in the Mahamudra practice. Reprenons avec le commentaire du Mahamudra. Nous avons vu qu'il y avait 3 parties, les préliminaires, le corps de la pratique et la conclusion qui est la post-méditation. Dans les préliminaires, nous avons vu qu'il y avait des préliminaires communs, spécifiques et particuliers. Dans les préliminaires particuliers, nous avons déjà vu les 2 premiers points. Le premier qui est le facteur causal, à savoir ayant compris le caractère vain et insignifiant du cycle des existences, nous développons une attitude de renoncement à son égard. Et le second point qui est le facteur principal, à savoir la rencontre et la relation avec le maître spirituel. Maintenant, nous abordons le 3e point qui est le facteur objet, à savoir l'objet principal sur lequel nous allons porter notre attention. 다 미베겐 되네 검자대 다 저단계 가랑서 맨남라 라신게 소수게 다완전당 개관에 되네 양지 차제 전부 검색이 된다고 지금 인기에 삼바다고 근데 그때는 소수게 따외기 권에 전당 파테 받는데 연구요레스 तेने रानी के तेता भी सोचो मैं ना यहाँ तेने यहाँ चे तेने शेजी छोने चुलू के तेने पहना चे नंबर सांझे पे के च माइन पे के यहाँ चुलू ज्यादा के तेने चे बोम जिता पे के समझे ज्यादा बंदे दान रहो था तेने नंबर सांझे पे च ये ना यहाँ नंबर सांझे पे के च जिना ने 픽바 어때는 너당 아 전전의 소소소수기 되는 준택이 양 따와 인전당 어떤데 나랑도 등하지 퇴용받아 대변안에 통 로용받아 근데게 냠용 준비고네 된다고 지가 다나 공부 근데잖아요 되네 다 멤버레스 다 강한다로 다다 차제 전부게 되네 검자 샘지등도 검자 비고 검사대 가와레사나 어때네 랑도게 로이 쮸베게 따와 마인바 어때네 치로바다 남발라 소베 천왕게 주택게 따웨 괜찮당 로이 쮸베게 근데게 되네 따웬 전당 강라야 마인바 어때네 다 대다 탐제기 로이게 넘버 토픽이 마릭베 다다 나라쪽에 타마르지 시바스 지나 주다 수장 되는 마저베게 로텔라 타마르지 시바스 되는 타마르지 시바 디 마저바 디게 강라 되는 냠바리 시바텔라 되는
차제 침비기 범자 미기기 yen 송바 In actually applying the Mahamudra practice, there are possibilities of various diversions. There's the possibilities of one's own conceptual notion, idea of what meditation is, or more specifically what Mahamudra is. At the same time, there is also the possibility that having been exposed to certain religious beliefs, particularly along the line of meditation, say, outside of the Buddhist thought, or the Buddhist philosophy, and influenced by such religious philosophy or beliefs, one may then also have entertained the notion of what meditation or what Mahamudra might be along such a line. Then, given that one has for some time been exposed to Buddhist teachings, either through having read whatever various books on Buddhism, or through having heard teachings, and on the Buddhist view particularly, and on the basis of that, or influenced by that, and one may then also have certain influenced conceptual beliefs, or conceptual views of what Mahamudra practice, Mahamudra meditation might be. So presently when we are talking precisely from the point of the Mahamudra practice, and precisely from the point of view of the focal factor, and with regard to what is it actually that we engage ourselves into, is that we should be simply allowing the natural wakefulness of our mind manifest. In pointing out the nature of the mind, it's explained by the term in Tibetan Kamal-gi-shepa, or ordinary consciousness, the ordinary mind, from the point of view of free of being tarnished, free of being applying any kind of affectations, be it personally, conceptually, that viewed or influenced by any other spiritual and religious perspectives whatsoever, just free of any such tarnishes, any such influence or affectations, simply allowing the natural wakefulness of the mind, the ordinary meaning free of any frivolities, ordinary mind becoming manifest. So that is the point of focal object, so focal factor, or the objective factor. D'erreurs soient communes ou certains égarements, notamment parce que nous pouvons avoir une certaine idée de ce qu'est l'esprit ou de ce que doit être la méditation du Mahamudra, ou bien encore ayant
lu les enseignements à ce sujet ou bien encore ayant entendu différents exposés sur la question, peut-être avons-nous une certaine idée de ce qu'est la méditation, mais en fait qui est peut-être également une idée erronée ou qui ne porte pas véritablement sur ce qu'est la méditation du Mahamudra. Nous pouvons en arriver à établir un certain concept, une certaine idée de ce que la méditation est. En fait, dans la méditation du Mahamudra, il convient de laisser de côté toutes les idées préconçues, tous les concepts que nous avons quant à ce que serait la méditation, quant à ce que serait l'esprit. Et également, il nous faut laisser de côté toutes les vues philosophiques qui peuvent être celles des autres traditions, des autres systèmes religieux, et également laisser de côté toutes les vues philosophiques à l'intérieur même du bouddhisme, que ce soit n'importe lequel des véhicules, et ne pas, dans le temps de la méditation du Mahamudra, ne pas porter son attention sur ces différentes vues philosophiques. La méditation du Mahamudra, qui est ce facteur objet, porte principalement sur l'esprit lui-même, au-delà de tous ces concepts, et sur ce qu'on appelle l'état ordinaire de l'esprit, ou bien encore la conscience même telle qu'elle de l'esprit. Et il convient de laisser l'esprit dans sa propre sphère, dans son propre domaine, pour que celui-ci se révèle naturellement. Et ceci donc sans entrer dans les analyses ou les réflexions. sem yingwa tene chongwa yinbar samne da gom jab sana sem misibe ki pena ya drinne namdo jebe ki kogab sani meba chene namdo de bakane tene pe dena tene gom injire gom jasa dendra go yinro sampanda go kashe ki namdo dendra go yores tene yang kashe ki sambala tene gom jab de tene sem gomjam debana tene tene rembe chi yurgen da nang ke sem namdo tamje pa nga ne tene che jamba mesarwa namdo ngonju pa ra pa ma chorwa tene che jamba pa mesarwa da mongba sem mukba ta nga la tene ne de na ta gom chaje simbu gombe mepate dengire sambandawa tendege yang namdo yores da tenzo tene marang su chedam meki tene susu number toba da tende tene tende samin komna te tende toba yo te mares tene yang chö choge chu trupta kyanda ki trupte ki pena tawa da tendela samlo tane khashi tebala tene che shu tamje tene rangshin ji matu ba tongba ni samara tene samde tongba yin sambe kenze ba chene gomjang pe yores yang khashi ke tene sem gomjab se jute tene sarwa ki ngo la tene gomni kashi ke tene gom jabsana pe dewa de tene dongar ke chora tane me ba lyo da sam tamje pe dewa ji gu pe chora derang yo na tene gom de gugre samanda da tene ki chik sozu ki chaje chimbu gom se de sozu ki chik gom ja mi yon da wa de den da wa sozu lo yin tene gom ba de ta marang zo da chaje chimbu kala tenzo tene tenzo da chawa ji go da suma
So because of one's own conceptual perceptions of views, as well as views that are influenced by spiritual or philosophical ideas, there's a possibility one could entertain that certain notions, superficial or conceptual notions, as Mahamudra or as the focal factor. There is a possibility that people have the notion, certain individuals have the notion that one of the principal obstacles in the practice of meditation is thoughts. And further have the also notion that it is as a result of having thoughts that one's mind becomes distracted. And so therefore, in real meditation practice, one should not have thoughts. And so with this notion or idea, in applying the meditation practice, certain amount of effort will be put towards trying to bar